Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. In today's video, we are going to understand strict liability in BNS. In previous series of taught, we have learned the strict liability detailedly. In today's video, we are going to understand strict liability under BNS. Strict liability under the Bharatiya Nyaya Sanhita holds an individual liability for a criminal offence based on their actions alone without the need to prove a guilty mind. This principle is applied public health, safety and welfare, where proving intent is secondary to deterring harm from inherently dangerous activities. Section 106, which deals with causing death by negligence, focusing on the negligence itself rather than intent behind it. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുന്നത്തെ ടോട്ട് സീരീസിൽ നമ്മൾ വിശദമായി കണ്ടതാണ്. BNSൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഫൻസ് മെൻസ്രിയ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് വെൽഫെയർ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പരിഗണിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Mistake of fact. Section 14 of the Bharatiya Nyaya Sanhita deals with mistake of fact. It states that an act committed by a person in a state of intoxication or by mistake of fact believing himself to be justified by law is not an offence unless the act would be offence if the person were not intoxicated and aware of the real facts. This section acknowledges that genuine mistakes induced by factors like intoxication or misapprehension may mitigation criminal liability. Hence, we can see that mens rea and presence of guilty mind is key issue. Here are some mistake of fact significance, lower level of mens rea. Mistake of fact. Section 14 of the BNS deals with mistake of fact. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് അത് ഇൻടോക്സിക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിലോ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഇത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു ഒഫൻസായി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഇല്ല അൺലെസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ആക്ടിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കോസസിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ളി അവെയർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷനായിട്ട് കണക്കിലാക്കുന്നില്ല. Ignorantia juris non excusat. The maxim ignorantia juris non excusat emphasizes that ignorance of the law does not excuse one from legal consequences. Mistake of law, even when the party has full knowledge of the facts, is not a defense in criminal cases. Ignorantia juris non excusat എന്ന മാക്സിം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു ലോ അറിയില്ല എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇൻ ക്രിമിനൽ കേസസ് മെൻസ് റിയ. ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് മെൻസ് റിയ denotes a guilty intention is a crucial element in criminal laws across the world. The BNS incorporates mens rea through specific terms which as intentionally, knowingly, voluntarily, prudently, and dishonestly. The state of mind requires extend to all aspects of the act, including the act or omission, circumstances, and consequences. Mens rea. മെൻസ്രിയ എന്നത് ഒരു മെൻ്റൽ എലമെൻ്റ് ആണ്. ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് മെൻസ്രിയ. മെൻസ്രിയയെ തന്നെ ഇൻ BNS ഇൻറ്റൻഷനലി, നോയിങ്ലി, വോളണ്ടറിലി, ഫ്ലുഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്ലി എന്നീ ടേംസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെൻസ്രിയ ഇൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ക്രൈംസ്. Halsbury's Law of England and legal authorities highlights that mens rea is presumed to be an essential element in every offence unless displaced by the words of the statute or the subject matter it deals with. Various sections of BNS deals with the concept of mens rea. Section 100 BNS Culpable Homicide. This section outlines culpable homicide not amount to murder. It requires the accused to have the mens rea indicating an intention to cause death or bodily harm likely to cause death.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ വിവിധ സെക്ഷൻസിലായി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെൻസ്രിയ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 100 BNS കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ്. സെക്ഷൻ 100-ൽ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് അമൗണ്ടിങ് ടു മർഡർ എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Section 101 BNS Murder. Section 101 of the BNS define murder and specify the circumstances under which culpable homicide become murder. It distinguishes between murder and culpable homicide, largely based on mens rea. Section 3 BNS Act done by several persons in furtherance of common intention. This section deals with case where several persons act together to commit an offense. It emphasizes the shared intention or mens rea among the individuals involved. Section 61 BNS Criminal Conspiracy. Section 61 addresses criminal conspiracy requiring an agreement between two or more persons to commit an offense. The agreement implies a shared mens rea to engage in unlawful activities. Strict liability and exceptions. The concept strict liability involves offense where mens rea is not an essential element. This includes offense related to public health, safety, and social welfare. Specific section in BNS such as 147 BNS and 137 BNS establish strict liability. If the offense has trace of strict liability, the offender may be penalized even without a guilty mind. Section 106 of BNS Causing death by negligence. Section 106 BNS is an example of strict liability. It deals with causing death by negligence, and the focus is on the negligent act itself rather than the intention behind it. Even without a mens rea to cause death, if death results from the negligent act, the offender can be held criminally liable. Section 106 deals with causing death by negligence. സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്ഷൻ 106 എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി നെഗ്ലിജൻ്റ്ലി ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് മെൻസ് rea അദ്ദേഹം സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. Section 138 of Negotiable Instrument Act. Offense related to negotiable instruments. In context of strict liability, Section 138 of Negotiable Instruments Act deals with the offenses related to dishonor of a check for insufficiency of funds. The emphasis is on the act itself, and the accused can be held liable irrespective of the intention behind issuing the check. In case of Rahula Hariprasad Rao versus the state and state of Maharashtra versus Mayor Hans George, Supreme Court held that unless a statute explicitly rules out mens rea, a person should not be found guilty without a guilty mind. So that's the essence of doctrine of strict liability, a rule where a person is held responsible for damages caused by